But anyway, as I started covering conflicts, I realized I had found a vocation, that it just matters so much. So when you're there, you're completely committed to somehow just dragging the story out. I haven't changed at all in that feeling. I think what really got to me about Baghdad was it's sort of a build-up. There'd been so many wars, and Iraq to me wasn't just a place the Americans had invaded. I'd been going to Iraq for many years. I'd been blacklisted by Saddam. მაგრამ მე ისე მოხდა რომ მე დავიწყე ომის გაშუქება, დავიწყე და ჩავერთი ამ ყველაფერში, ხო ამ სიტუაციაში და ამან ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ადამიანებს მივაწოდო, გავაგებინო თუ რა ხდება იქ იმ დროს, ხო? აი რა ხდებოდა ბაღდადში და რა ხდებოდა ერაყში. სადამის რეჟიმის დროს მე ვიყავი შავსიაში. I was actually blacklisted because I called his closer. I was blacklisted because I called in print. I called his son Uday Hussein a psychotic rapist, which he was. იმიტომ რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ მე მის შვილს უწოდე ფსიქოლოგიური ფსიქოპათი რაღაცა ნასილნიკ, ხო, მოძალადე. So the Iraqi people, I knew very well. I didn't know a family there who hadn't lost somebody, had somebody tortured. ერაყელ ხალხს კარგად გავიცანი, ერაყელი ხალხი. იქ არ არსებობს ოჯახი, რომელმაც არ დაკარგა თავისი წევრი, რომლის წევრიც არ იყო არ ნაწამები, არ მოკლული. Living through that year, as I said before the film started, it's about how you cover something, but living through that year was very emotional as well, because it was this trajectory of the euphoria when Saddam fell, the Americans making a huge, unbelievable number of mistakes. You could just see them making. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ ფარა მოვლენებს სადამის რეჟიმის დამხობის შემდეგ იყო საოცარი ეუფორია. ამერიკელებმა ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს. And seeing the whole place start that I loved descending into violence and despair and anger. და ის ადგილი, ის ადგილსამყოფელი, სადაც რაც მე მიყვარს და სადაც ცხოვრობდი და მოღვაწეობდი, ხედავდი თუ როგორ იქცეოდა, როგორ ხდებოდა ძალადობის კერად. And suddenly becoming a target in a city that I knew well and loved, and had to deal not just with people dying in car bombs. I mean, just watching it then, I still get a little shaky because it was just every day. და ანუ ეს ქალაქი ხდებოდა საშინად აგრესიული, ეს ქალაქი იცვლებოდა, მანქანის აფეთქებები ხდებოდა, ეს უკვე ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი ხდებოდა, ის აგრესია, რაც აქამდე არ იყო ამ ქალაქში და იქ სადაც იმ ქალაქში, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა, ის ხალხი, რომელიც მე ძალიან მიყვარდა, ეს ყველაფერი იცვლებოდა. But as a journalist, my vocation is not just bearing witness, but somehow, making it matter, so getting your story out there, making people see, God, this is going wrong. მაგრამ მე როგორ ჟურნალისტ მევალება არა მარტო ვიყო მოწმე, არამედ აგრეთვე მივაწოდო მესიჯი გზავნილი ხალხს, რომ ის რაც აქ ხდება, ეს არ არის სწორი, ღმერთო, რა შვებით, რა საკეთებ. And of course you have to take those risks and you do the best you can. რა თქმა უნდა, შენ ამით რისკო, მაგრამ შენ აკეთებ შენი შესაძლებლობების მაქსიმუმს. So it's really that documentary was over a year, I think, wasn't it? It's really the story of ანუ ეს დოკუმენტური ფილმი რაღაც 1 წლის განმავლობაში ხდებოდა ამ ფილმის გადაღება და ამიტომ არის ესეთი ისტორია, ხო, რაღაცა მონათხრობი. რაც ხდებოდა აი ამ წლის განმავლობაში. Until the baby was born. ეს ის დროა რაც ჭირდება ბავშვს რომ გაჩნდეს. It's really a story. I think the film to me works on two levels. It's like the personal journey one takes, and the journey of reporting on a conflict that is changing day to day, getting more and more violent, getting more and more dangerous. And I'm very proud when I watched that film. I and my colleagues, we were right all along. We saw from the beginning, God, it's starting to go. I don't know if you noticed, but we start noticing, hey, wait a minute, they're attacking us here. ეს ფილმი ეს არის ჩემი როგორც პიროვნული ისტორია, აგრეთვე ეს არის ისტორია იმ ადგილისა, რომელიც მე მიყვარდა, სადაც მე მოღვაწეობდი და ამავდროულად რომელიც ძალიან იცვლებოდა უარესობისკენ, იცვლებოდა აგრესიისკენ, იცვლებოდა ცუდისკენ. And so just to at the end of what I'm doing now, I just came back from Afghanistan last month, which is very reminiscent. წინა თვეს დავბრუნდი ავღანეთიდან.
But I was back in Iraq earlier this year for the election. წლის დასაწყისში ვიყავი ერაყში არჩევნებზე. And the election went very well, except კარგად ჩატარდა არჩევნები. the Iraqis 10 months later still haven't formed a government. So God, this is a გარდა იმისა, frustrating რომ job. ერაყელებს კიდევ კვლავ არ ყავთ თავრობა. 10 თვის თავზე თავრობა მაინც არ აქვს. As we talked earlier, you mentioned that the war has gotten more difficult. You've been reporting for almost 30 years. Is that თქვენ როგორც აღნიშნეთ, წეგან ომი უფრო რთული და რთული ხდება. როგორც თქვით, 13 წელი ჩართული ხართ ამ ომის და კონფლიქტის So how has the war itself been changing, and how როგორ has იცვლება your ომი? job as a reporter gotten more and more difficult? და როგორ ხდება თქვენი სამსახური, როგორც რეპორტერის, როგორც ჟურნალისტის უფრო და უფრო რთული? You see it starting in this documentary. What's changed has been a dramatic change, and it's been gradual. We as აი ამ ფილმში journalists, ჩანს, რომ ეს ცვლილებაც ხდება ნელ-ნელა, ეს ეტაპობრივად ხდება, ხო ცვლილება? we as journalists used to be able to cover a war or a conflict and go to both sides. We kind of had a bit of immunity. ჩვენ ჟურნალისტები, რომლებიც ვიწყებდით ამ ომის გაშუქებას, ჩვენ რაღაცა თითქოს იმუნიტეტი ქონდა. As long as you were objective and accurate, you were fairly safe with all sides in a conflict. ესე იგი, სანამ ხარ ობიექტური და ფარავ კონფლიქტს სწორედ, ობიექტურად რაღაცა თითქოს დაცული ხარ. And now the big change that has made my job so much more difficult is we are now targets. So when I go to Afghanistan, მაგრამ რატო გახადა რამ გახადა ჩემი სამუშაო ახლა ბევრად რთული ის რომ ჩვენ ვართ მიზანში აღებული თუ როგორ არის სამიზნე გავხდით. when I go to Afghanistan now, I don't have to, I'm trying to find out the information. I also have to, you're not going to get a story if you don't stay alive. So I have to make sure I'm not kidnapped, make sure the hotel I'm in is not the one that's going to be car bombed, make sure I'm not going to be caught in a firefight. And the absolute sense that you have to keep such a low profile because journalists now are targets, they're after us, and that makes the job much more difficult, both physically and psychologically. ეხლა ავღანეთში მგზავრობისა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაგროვებთ მასალას იმისათვის, რომ მოვამზადოთ რეპორტაჟი თუ სტატია, ჩვენ დავიზრუნოთ იმაზე, რომ სასტუმრო, სადაც მოთავსდებით, არ იქნება აფეთქებული, რომ არ ვიქნებით მოტაცებული ან გატაცებული, არ ვიქნებით დაჭე. აი ამ ყველაფერზე გვიწევს ზრუნვა და უნდა იყოს რაღაცნაირად მაქსიმალურად ისე თითქოს არ უნდა ჩანდე, ხო, არ უნდა იწოდე ყურადღებას. თან უნდა აგროვებდე მასალას შენი